It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, holy phone, raising the sound. Holiday, their tones gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നനഞ്ഞ പുതുവത്സരവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോവിഡിന്റെ മാരകമായ ആവിർഭാവത്തിന് ശേഷം സമസ്ത വിഭാഗം ജനങ്ങളും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതുവത്സരം നനഞ്ഞ പുതുവത്സരമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയുക. തീർച്ചയായും വളരെ ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു എല്ലാ രംഗവും ഗ്രാഫ് കുത്തനെ ഉയരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുന്നതാണ്. ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും കരുണയുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ആകെ കുത്തഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. കോവിഡിന്റെ ആവിർഭാവം മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ജനസമൂഹത്തിൽ അതൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയായിരുന്നു. ആ പ്രതിസന്ധി മുറിച്ചു കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ആണ് നമ്മളെ വീണ്ടും ഒരു പ്രത്യാശയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും പ്രതിസന്ധിയുടെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനസമൂഹത്തിന് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അന്യം നിന്നിരുന്ന വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രാവീണ്യം നേടി. നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു, ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. യാതൊരു പ്രാവീണ്യമില്ലായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ന് വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു. അത് നല്ലതാണ്. 2020 മാർച്ച് മാസം 10-ാം തീയതി സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി. ഇപ്പോഴും സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും 3-ാം തീയതി മുതൽ ബ്ലൂ മൗണ്ടിലെ 3-ാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ വിപുലമായ ഒരു മുന്നൊരുക്കമാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോവിഡിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മളൊരു വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. ആ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധന്മാർ മറ്റു പല മാതൃകകളോടും ഒപ്പം പരിശോധിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധന്മാർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതി മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അപാകതയുണ്ട്. 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. 5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലേ അവർ സ്കൂളിൽ ചേർക്കും. എന്താണ് ഇതിന്റെ അപകടം എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ ഒരു ശിശു 6 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ മുതൽ അത് സറൗണ്ടിങ്സിനോട് പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങും. അവൻ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതെങ്ങനെ കിട്ടി, എങ്ങനെ വന്നു, എന്താണ് അവിടെ വരാൻ കാരണം, അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ്, അതിന്റെ ആവിർഭാവം എവിടെ നിന്നാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നുകിൽ കള്ളം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അസത്യവും അർത്ഥസത്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവരെ ത്വര അടക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. തീർച്ചയായും വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ചെറിയ ക്യാൻവാസ്, വൈറ്റ് ക്യാൻവാസ് ആണ്. ആ ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ അതാണ് അയാൾ ഭാവിയിൽ ആയിത്തീരുന്നത്. നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്ന് അവന് പിൽക്കാലത്ത് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവന് തോന്നുന്ന ഒരു വിശ്വാസമില്ലായ്മ,
ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ അയാളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ചൈൽഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് ബ്ലൂ മൗൺ പബ്ലിക് സ്കൂൾ കാണുന്നു. 6 മാസം മുതൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളോട് വളരെ സത്യസന്ധമായി അവൻ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ട അർത്ഥത്തിലും വ്യാപ്തിയിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഐക്യു ഈക്യു ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ. അവരൊന്നും നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി പഠിപ്പിച്ചാൽ അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ മൊബൈലിലെ ഗൂഗിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ശരിയായ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ടീച്ചറോട് പറയും യു ആർ റോങ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വയം ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടിയെ പര്യാപ്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. മോണ്ടിസോറി ലാബിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കുട്ടിക്ക് സൗകര്യങ്ങളെടുത്തിരിക്കാം, സൗകര്യമുള്ള സാധനങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കാം, സൗകര്യമുള്ള കളികൾ കളിക്കാം, അങ്ങനെ കളികളിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന, അയാളെ കൊണ്ട് സ്വയം കൊടുക്കുന്ന. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളിൽ ഡിസിപ്ലിൻ, സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ. പരിസരങ്ങളെ പോലും മറന്നിരുന്നുകൊണ്ട് അത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മോണ്ടിസോറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആകുന്നു, വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരും. ഇത് രണ്ടും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതൊരു ജീവിതചര്യയായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അയാൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അതാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. മോണ്ടിസോറി ലാബുകൾ വളരെ ആകർഷകമായ മോണ്ടിസോറി ലാബാണ് ബ്ലൂ മൗണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. LKG മുതൽ 2ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതമായി മോണ്ടിസോറി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മാറ്റം തീർച്ചയായും ബ്ലൂ മൗണ്ട് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല. മറ്റൊന്ന് 10, 11, 12 ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള, ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരാണ് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും വരുന്ന വർഷവും അതിന് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന കുട്ടികൾ ബ്ലൂ മൗണ്ടിലെ കുട്ടികളായിരിക്കും. ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ജയിക്കുന്നത് ബ്ലൂ മൗണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 27 വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് തീർച്ചയായും വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. അതൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ബ്ലൂ മൗണ്ടിന്റെ ഗ്രാഫ് കുത്തനെ ഉയരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാഠ്യക്രമവും പഠന പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കാൻ, കാർ വാങ്ങിക്കാൻ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കാൻ, മറ്റു പല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ, അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയതൊക്കെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും വഴക്കിടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ. പക്ഷെ 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ ബ്ലൂ മൗണ്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ തുറകളിലും അയാൾ ഇടപെടണം. അങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പഠിക്കുക, അതുപോലെ സാമൂഹിക പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെടുക, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ ജീവിക്കുക, നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവർ കണ്ടാൽ ബഹുമാനിക്കാൻ അറിയുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ മൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കുട്ടികൾ മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം. ഏത് രംഗത്തും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും കോ-കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ചിട്ടയിലും പ്രതിബദ്ധതയിലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു മെച്ചമായിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ബ്ലൂ മൗണ്ടിലുള്ളത്. തീർച്ചയായും അത് പ്രവൃത്തിപരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ കഠിനമായ ശ്രമം ബ്ലൂ മൗണ്ട് ഫാമിലി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന എനിക്ക് തീർച്ചയായും അതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ആ ചാരിതാർത്ഥ്യം നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ ഉല്ലാസകരമായ സന്തോഷപ്രദമായ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൃത്യമായ ഒരു പുതുവത്സരവും നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. My dear children, I am very happy to see you all because the new year, we are entering a new year, that is 2022. You all know that we were having a very bad time due to the corona pandemic, and we were forced to conduct online classes, and you all were inside home and no entertainment. You have not seen the playground, but I am very happy to inform you that we are starting offline classes for all from KG to class 12.
And we already started some of the classes, and the rest of the classes will be starting from January 3rd onwards. I hope you will have a wonderful time in the school. You will be able to see your friends, and you will be able to play games, and you can run around the playground, and we would like to see that all. On this occasion, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Thank you all. Thank you very much. Dear parents and my dearest children, wish you all a very happy, prosperous, joyful and healthy festive season and a great year ahead. May the good Lord shower you with all the blessings in abundance. May all your wishes come true in the coming year, and we are all waiting to see you all when the school reopens in January. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you. I love to share heaps of blessings and love to my dearest, bright and dynamic students. I wish you and your family a Merry Christmas and a prosperous and a Happy New Year. Thank you. It's that time of the year again. December has come, and with it, all the joys of Christmas. It is the gifts under the tree, the lights in the windows, the cards in the mail, turkey dinners with family and friends, snow in the yard, stockings hanging in the living room, and shouts of Merry Christmas to those who pass us in the streets. Christmas is indeed a season of great joy. It is a time of God showing us His great love for us. It can be a time of healing and renewed strength. You see, Christmas is when we celebrate the birth of the Christ child. God sent His Son, Jesus, into the world to be born. His birth brought great joy to the world. The prophets had told of His coming hundreds of years before. We can truly be happy at Christmas, for no matter what may be happening, we can know that we are His children, and heaven will be our home one day. Look at Christmas in a new way this year, and the joy and peace you will receive will last all year as you look to God for all your needs to be met. Jesus is the reason for the season. So rejoice. Speaking of the traditions of Christmas, attending a Christmas Eve or Christmas Day church service plays an important part in the recognition of the Christmas season. Christmas, along with Easter, is the period of highest annual church attendance. Then comes the practice of putting up a tree, and special decorations at Christmas has a long history. It was the custom at Christmas for every house and all the parish churches to be decked with home, ivy, baize, and whatsoever the season of the year afforded to be green. The heart-shaped leaves of ivy were said to symbolize the coming to earth of Jesus, while holly was seen as protection against pagans and witches. Its thorns and red berries held to represent the crown of thorns worn by Jesus at the crucifixion and the blood He shed. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a
First of all, I want to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Traditionally, the colors of Christmas are known to be red and green. However, many other colors are also associated with this day with their own purpose, meaning, and significance in the Christmas festivities. Most of the symbolisms are originated from Europe and other Western parts. Topping the list is red. It is the most popular color at Christmas times and the first color of Christmas, symbolizing the Savior's sacrifice for all. Red is the color of holy berries, which is said to represent the blood of Jesus as he died on the cross. Red is also the color of love, which is quite typical festive feels the holiday season brings. This color is the most dominant of the Christmas colors and is found in almost every single decorations adorned. Another use of red at Christmas are apples on the paradise tree. They represented the fall of Adam on the paradise place. Red is also the color of bishop's robes, which was worn by Saint Claus, and rightfully became Santa's uniform. Gold. Gold is the color of the sun and light, both very important in the dark winter. And both red and gold are the colors of the fire that need to keep you warm. Gold was also one of the presents brought to the baby Jesus by one of the wise men. Traditionally, it's the color used to show the star that the wise man followed. In terms of decoration, gold is mostly found on the stars that the wise man followed, and it signifies wealth. Silver. Silver is sometimes used instead of gold to symbolize the star. The color represents clarity, vision, brightness, and strength. Silver is also commonly used on bells, which represents harmony on earth. White is often associated with purity and peace in Western cultures. The snow of winter is white, and so is the light of the star seen over the stable, or in other words, symbolizes the coming of Christ's light into the world. White can be seen on decorations such as snowflakes, Buddhas, and Santa Claus uniform. White paper wafers may also sometimes used to decorate paradise trees. The wafers represent the bread eaten during Christmas communication or prayers. Blue. The color blue symbolizes good health and truth. In medieval times, blue dye and paint was more expensive than gold, so it could only be worn by royal families and very rich people. Navy was often painted in blue to show our significance. Setting up and viewing of the Nativity scene is one of the oldest Christmas time traditions. Celebrations are never complete without a Christmas tree and a beautifully decorated Christmas tree. Also referred as a
nativity scene or a manger scene. Christmas script represent that how Jesus was born. Christmas script exhibit figures represent that an infant Jesus, his mother Mary, and her husband Joseph. There are various other characters that are part of the Christmas script. These characters include sheep, shepherds, and angels. According to the Gospel of Luke, all these characters are displayed near the manger in a cave to accommodate farm animals. Wish you all a Merry Christmas. Hanging stars outside your homes is also a Christmas tradition. The star on top of the Christmas tree, or the Christmas star, symbolizes the Star of Bethlehem. The significance of the Christmas star. For centuries, scholars and laymen alike have speculated on the nature of the star that led the wise men from the east to seek out the Messiah. The Christmas star has traditionally been associated with the spirits of the celebration, and there is something very special about it. The significance of the star can be found in the story related to the birth of Jesus Christ. One wintry night, a new star came to visit the other stars. It was so radiant that its rays shone upon the grey hills and made them light as day. The shepherds saw it and were frightened at its strange brightness. But an angel came to them and said, "Do not be afraid. The star has come to bring you good tidings of great joy and to show you the place where a little babe is born. A little babe whose name is Jesus and who will give peace and joy to the whole world." When the angels had gone back to the heaven, the shepherds said, "Let us go and see the child." So they left their flocks sleeping on the hillsides and took their crooks in their hands and followed the star. It led them to the little stable in Bethlehem when the baby Jesus was cradled in a manger. Then the star moved on again to a country far away where some good wise men lived. They saw the bright light and noticed the star moving on and on as if it was showing them the way to go. So they too followed the star till it rested above the birthplace of Jesus. The star watched over them, casting a peaceful light over all. At last the dawn came over the hilltops, and the star went away far back into the blue heavens to tell the other stars the story of the Christmas days. The star symbolizes the heavenly sign of a prophecy fulfilled long ago, and the shining hope for humanity, hope for good fortune, and hope for reaching above oneself. The exchanging of gifts is one of the core aspects of modern Christmas celebration, making it the most profitable time of the year for retailers and businesses throughout the world. On Christmas, people exchange cards and gifts based on the Christian tradition associated with Saint Nicholas, the gifts of gold, frankincense, and more, which were given to the baby Jesus by the Magi. Who is Santa Claus? The legend of Santa Claus can be traced back hundreds of years to a monk named Saint Nicholas. It is believed that Saint Nicholas was born around sometime in the 280 AD in Patara near Myra in the modern-day Turkey. Much admired for his piety and kindness, Saint Nicholas became the subject of many legends. It is said that he gave away all his inherited wealth
and traveled along the countryside to help the poor and sick. One of the best known stories of Saint Nicholas was when he saved 3 poor sisters from being sold to slavery or prostitution by their father by providing them with enough dowry so they could be married off. Over the course of many years, his popularity spread far and wide, and he became to be known as the protector of children and sailors. His feast day is celebrated on his death anniversary, December 6th. This day was traditionally considered lucky to make big purchases or to get married. By the 18th century, Saint Nicholas was the most popular saint. The name Santa Claus is evolved from Nick's Dutch nickname Sinterklaas, which is shortened form of Saint Nicholas, which in Dutch is known as Saint Nicholas. The modern image depicts Santa as a rotund, cheerful man with a full white beard in a bright red suit trimmed with white fur, holding a sack laden with toys for lucky children. Santa Claus is believed as flying from home to home on Christmas Eve to deliver gifts to children. He flies on his magic sleigh led by his reindeers. They are Dancer, Dasher, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Blitzen, Donner, and the most famous reindeer of them all, Rudolph. Santa enters each home through the chimneys, which is why empty Christmas stockings are hung by the chimney with care. They can be filled with sweet treats such as candy canes or small other toys. Santa Claus and his wife Mrs. Claus call the North Pole home. Children write letters to Santa and track his progress around the world on Christmas Eve. They often put milk and cookies for Santa and carrots for his reindeer on Christmas Eve. Santa Claus keeps a naughty list and a nice list to determine who will deserve a gift on the Christmas morning. Parents often invoke this way to ensure their children are on their best behavior. Well, these lists are immortalized into the 1934 Christmas song. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. A special Christmas family meal is traditionally an important part of the holidays celebration. A standard Christmas meal includes turkey, goose, or other large bird, gravy, potatoes, vegetables, sometimes bread and cider. Special desserts are also prepared, such as Christmas pudding, mince pies, fruit cake, and Yule log cake. Just as songs used to bring people together many hundreds of years ago, singing carols at Christmas is still a popular activity to bring families and friends together over Christmas time. Carols are special joyful hymns sung during the season of Christmas. The songs are about Jesus and the time when he was born.